Hi. Hi. Hi guys. Guys. Bye-bye ninyo. Bye-bye. Bye-bye ninyo. Bye. Practice. Okay, then this time yung bigay. Sino bigay? Muna siya ang 10,000. 10K. Malaki. Kaso na pa rin talaga. 10K. 10K. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear God, thank you for this beautiful day as we celebrate our little one turning 2. We are grateful for the joy, laughter, and love they bring into our lives. Bless this gathering of family and friends, and let our hearts be filled with happiness. May the cake be sweet, the games be fun, and the memories be cherished. We ask for your blessings on our child as they grow and explore the world around them. Amen. Blow his first candle. Okay, everybody count in 3, 2, 1, baby! Yes! Wishing him a good health. Kasi kato una pa lang ay bago pa lang siya hospital. So first of all, good health and kanang pero ni siya kiya but dili damag kay dili na sa tama hospital sa bako lang. And yeah, good health and prosperity. My wish for DK is for him to grow up to be a good boy, respectful of everyone, and loving and generous to everyone, and for him to be healthy. So once again, clap to Daddy, Mommy, and of course, Dicky! So thank you so much. You may take your seats now. And in this time, Mommy, dali lang mo, Ma'am, sir, in front. Pictorial together with the kids. Dali mo side. Okay, all the kids, dali ang mga kids tanan. Elementary kids. Okay. Mommy, off ko sa music. Smile! Oh, smile. Okay, in 5, 4, 3, 2, smile. Okay, so thank you so much, Mommy and Daddy. You may take your seat now. Down. Hands up. Hands up. And this time, put your hands in your head. In your shoulder. In your tummy. In your knees. Again. Head. 320 ang highest score. Makagawa ng private exam. Sophia, the first, the second, the third.
happy are you? Feel so hungry. 100. How old are you? 9, 9 are you now? 4. From what school? And the visit is at school. Oh, how about your... Sa pangalan sa inyong gwapa nga teacher? po mga bata sa una. Kinsay pangalan sa dili gwapa nga teacher? No, Judy. Kinsa again? No, Judy. Ay, hello. Hey, Becky! Happy birthday, Nick! How old are you? What grade? O, di naman eskwela. What is your favorite subject in school? Ano ba yung favorite subject? Ah, kasi ako nga sa imong teacher nga gwapa. Wala sa imong teacher. Okay, kasi pa nga sa imong teacher nga gwapa. Ano? Kasi... Okay, pila ka mo imong teacher dili gwapo. Sakit! Oy, last name, Joanna Kilker. What's your name? Who do you hurt ka? Kasi tupi anak. Asa imong papa? Okay. Cute imong tupi. Okay? Murag pagul. Okay? Okay yan. O, diin mas kwila. Very good. Kung nakainom pa teacher na gwapa. Very good. Kinsay pangalan sa teacher na gamay ra gwapa. Dong. Kinsay pangalan sa imong teacher na gwapo. Ah, okay. Very good answer. Happy birthday, Dicky! Happy birthday, Nick! Agay na putol. Course. Very good. Pilipinan! Okay. Kasi yung kontra. Okay. Di ba nag-eskwela? Okay. Kinsay pangalan sa inyong principal. Kinsay pangalan sa inyong guard. Kinsay pangalan sa inyong teacher. Okay. Gwapo na o gwapa? Kinsay pangalan sa inyong teacher na dili gwapa? Name o usa? Wala. Very good answer. Okay, kus ka ha? Dicky! And go. 310. Okay. Sino nagpapasang bata? Ikaw naman yung kupagalina para iyahan eh. Happy birthday, Dicky! And go. Happy birthday, Dicky! Baby princess! Wala kasi ito yung uyab. Mom, no, she should E. Nay, nag-isgot yung letter E. Kasi name, Evangeline? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Group 2, kumahuman nag-aristo sa Shaggy? Very good. Mas bigotom ang group 8. Okay. Trial game. Once mo Shaggy na ganilin na pwede usbo na pag-arrange. Kung inyo kayo usbo disqualify, na ay chance ang Picas group na wala pa naka-Shaggy. Okay? Trial game. Emergency, ma'am? Okay. Trial game. Again, do not forget to shout. Okay, trial game. Arrange yourself according sa inyong
Fight! Mag-una ako po yung legas. 5, 4, 3, 2, shake! Sige siya. Oh, sige lang, sir. Ang una na kasi Shaggy, but trial pa niya. Actually, application ni Shaggy, but di na pwede ha. Okay, stand straight. Oh, trial pa man. From the... ma'am, taas mo siya mo dapat diri ka. Oh, sorry. James mo, James. Sa'yo, oh, arrange. 5, 4. Pwede naman kayo. Kung may una ni Shaggy, pwede na sila. 5, 4, 3, 2, 1. From the smallest. Very good. Try it. Pwede na dyan. Ma'am, pwede na dyan. Once mo Shaggy naging diki, di na pwede Osborne na pag-arrange sa layo. Okay, ready? Last trial game. Arrange yourself according sa inyong mga beauty. Look, dalawa nyo nga yun. Sorry, sir. Wala ko yung followers sa Instagram. Dapat inani. Wait, ang ticket siya ng ticket! Start the proper game. Tagaan ka mong 10 seconds. Pag meeting mo, ila-ila ka inyong mga ka-members ko. 10, 9, 8, 7, times up. Balik na sa line. Again, this is our proper game. Uy, group 1. Ayaw palupig ka, kayo mo nag-uptikin sila. Sir, ikaw may leader ha. Laban. Okay. Proper game. Ang una magkakuha 5 points. Winners, ready? Arrange yourself according sa inyong mga bird month. For January 5, 4, 3. Ma'am, nakauna siya. Sige lang. Sa'yo sila na amoy chance. Uy, wala na! Actually, kita siya, ma'am. Ma'am, nag-ilis mo, ma'am. Sige na, balik na. Asa mo din siya. Asa yung ka-ilis, ma'am. Ang gamay, 1990. 2000 man siya. Different age, birth year. Oh, naman chance. I-recap, i-arrange. 5, 4, 3, 2, 1. So, una ang gamay, magkasaka na ha. Birth year. 1990. Sumusa pa na siya. 1999. 1999. 1999. 2000. 2001. 2004. 3 points! Naminaw! Very good! Ang di mo muna si Girlie Shaggy. Okay, una ang gamay. Una itong natao sa 1990s, last tong 2000. Okay, 3 and 2. Laban group 2. Next clue. Alphabetical from A to Z. Arrange yourself in alphabetical order from A to Z according sa inyong mga surname apelido. 5, 4, Bigla kayo mo Shaggy. Actually, sila ba nagbabalan siya kung nga mo Shaggy siya. Manaunan ka niya. Okay. Wala na ha? Pwede mas lamang. Sir, kay wala. Una man mo naka-Shaggy. Okay, surname, apelido. Asentista. Asin AC. Dano. D-E-S. From A to D. Dala Santos, DE. D-E. D-A. Dano. Ebale. Eagle. Onsenes. Oh. Onsenes. Same. Wow. AC. Dano. D. Same. Padilla. P. Puno, Pio. P-O-N-O. Siseo. P-U-I. P-U. Sosas. But sorry sila. 3! Lumalaban. 3 and 3. Next! Numbers! Uy, basta numbers na kasi kabaling sila. Laban group 1. Una ang gamay na numbers. Iwit ang dagko. Ready? Arrange yourself. Una ang gamay na numbers. Iwit ang dagko. According sa size. Sa inyong mga waistline. Size hawa. 5, 4, 3. Nakuyawan siya pag Shaggy niya. Okay. Sir! Ma'am, wala na ha? Okay. Wala na sir. Okay.
Anyway, wala kay dapat measure, no? I-make sure na isukin nyo sa microphone doon sa inyong hawak, ha? Wala ka man tanangaon, gamay pa ng hawak. Ang napili nga size. 26. 26. 26, ma'am? Ma'am! Again, 28? Oh, inikaon niya, 28 na yung hawak. 26. 26, ha? 27. 27. 28. 28. 31. Wow, 31. 34. Ah! Okay. Kabuking nga na nagka. Doon sa siyang hawak ko, 30 kay. Ara ka mo correction, sir. Kung ang iyang hawak 21, but ang iyang isote is 34. Oh, sige, bawang sa sir. Size 25. 25. Gamay dia. Wala. Oh, may pusong ani 28 na ni. 27. 28. 35. 35. 37. Oh, 37. 37. Boxer sila! 4! Last na lang! If sila pa'y makadaog, sila na ang winners. And you can get a prize from Horse Mommy nila. Okay. Ready? Clue! Ay! Since 4 naman sila, dili na kumuhatag og clue. Kay bawa naman sa arrangement kong numbers, maguna ang gamay na numbers, iwit ang dagko. Kung alphabetical, maguna ang A, iwit ang Z. Kung high, maguna ang mubo, iwit ang tagas. Again, wala na yung clue, kay 4 na sila. Ready? Arrange na mo, ha? Arrange yourself according sa size, sa length, sa inyong hair book. 5, 4, 3, 2. Okay. Yes, ma'am. Pagsyagit niya, ma'am, mo pa'y pagdagan. Una sila. Wala na ha. Talikod. Ma'am, wala na. Talikod na ka, ma'am. Talikod. Ato bang talitsyon? Okay, from talikod na, sir. Mubo. Tapos taas. Oh, wait ha. Ma'am, akong gikuan, ma'am. Ang buhok, dili ang height. Taas. But ang iya curly, atong bitaron. Master! Oh, talikod, to make it fair. Oh. Sir, pagkaas mo yung nakupo na, sir. Tayog na mo. And our winner is... Wow. Okay, boys, patong mo. Letter U. Group 1, Group 2, letter U. Picture sa winner, sana lang. Okay. Picture. Ayaw mo ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daddy, tagatong prize ang winners. 1, 2, 3, 4, 5. Di ka sa white? I train ka mo mabay ka ma'am. Okay. Daddy will give you the carpet. Sir, winners ang tatunang, sir. Winners lang. Dali. Okay, wait sir. Kung why kuha ninyo sa picture, close your eyes. Di mo tanaw. Kay naay gisok-sok si daddy nga 500 o 200. Pa? Di mo saba kung asa. Okay, sir, close your eyes. Pamilihan lang. Pili usa. Next. Pili usa. Okay na. Wala ha. Okay na. Help me. Close your eyes. Close your eyes. Pwede na mo open. Okay. Palitaan dyan ninyo. Sir. Okay. Okay. Ay! Wala na. Wala na, ma'am. Sir, wala na. Wala! Ay, agoy! Asa na kayo sa? Close your eyes. Okay. Sir, yung bullet shop po. Sige, good, sir. Isa lang mo. Pilit lang isa. Sige. Anak. Sir. Okay, yes! Okay, show your prize. Okay. Sir, wala na kuha si John Pass. Line. Picture first winners. Okay.
everybody is that is ma'am, dapat show your prize. Wait, sandali si girl. Okay. And 5, 4, 3, Last one. 2, That's it. and pause! Wala pa tanahuman. Let's continue the games. And in this time, wala na ni kauban na individual game. Only one winner. The best man woman standing is the winner. Ang mechanics, kay dili man ang loser, dili ko mag-start dito ang una. Dili ka di mag-answer out. Kung wala siya masulti out, hanggang ang mabiling usada lang. Trial game. Trial game sa ta, okay? Name at least one of your favorite color. Di na pwede balik ko. Again, kung madool ang microphone, kusga para makadungong sila. Green. White. Balik na, mag-trial pa ni sir. Red. Brown. Orange. Okay, mauna ang mechanics, yes? Kung sunod, yung lahat sa play, tago-tagoan. Okay. After aliki, adult, bata na sa, okay? Ready! Proper game. Dali ko mag-start. Dito ang last. And after ako sa i-shuffle, dito na. Dali ko mag-start. Dali ang last. By the way, before ko mag-proper game, since ang group 1, loser man ang group 2, okay pa mo nga dali ko mag-start kasi sila ang loser? Or dito ko mag-start kaya mo ang winner? Ha? Give chance. Again, sir, imo na na ibigay, sir, ha? Itagaan mo chance. Okay. Proper game! Tagaan mo clue. Clue? Kitang tanana, Joy birthdays from January to December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Sa yung Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to hear from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Okay, in this time, requesting everybody wants to sing first the happy birthday song para sa atong pag-line sa atong food. And 1, 2, 3, sing! Happy birthday! Louder, please! Yay, yay, yay! Everybody, happy birthday, Dicky! Okay, wait lang sa... Everybody take your seat, take your seat. Nala may announcement. Anong dili maghuot by table ta. Tawag ko na to ang table niya. 1 and 2 table. Picture sa atong celebrant. Ikaw mag-picture. Pwede na mo linya sa atong buffet. Ma'am, pwede sa tutupangan ng picture, ma'am. Ito. Okay. Yes. Paminaw lang mo sa host. Again, table number 1. Table number 2. Tindog ka ng picture mo ni Mommy and Daddy. And of course, our birthday boy in front. Okay. Come on, kani ma'am. 1 and 2 table. Ato mo dito. Yeah, next table, kani 3. Yeah, last. Okay. Compress. Oh, yeah. Okay. So everybody smile. And go to number 2 side. Ano, number 2. Because it's the second birthday of Dicky. Okay. Then do your wacky pose. Wacky wacky. And of course, point the birthday with the drum, with the drum, with the drum, with the drum. Okay. Table number 1 and 2, pwede na muli niya. Dali na. Next. Table number 3 and 4. Kamoy next. Number 2, take a cue sa dog. Number 2, number 2, number 2. Wacky pose. Wacky, wacky. And point the birthday boy to the birthday boy. Thank you so much, table number 3 and 4. And of course, our last set of wacky pose. And point the birthday boy to the birthday boy. Thank you so much, last table. Tingnan mo dito sa buffet.
Ipo na naman nila for the bag, mga adult. Adult naman. Ay, kani nga table, ay dada yung baby, ha? Si paper, okay. Okay, can know your look back. Hello guys, welcome to my vlog. Okay, smile. Hi, and then. Okay. And of course, ang mga table ang ang mga ma'am. Hi everyone. Thank you so much for coming. Bisag layo kayong lakulapan, bisag ng ulan. Thank you sa mga suppliers, Miss Kate, for arranging everything. Nice kayo mo set up, Miss. And kami kayong dessert. And thank you sa catering. Kailangan kayong food. And thank you for selection. And thank you for tuning. Salamat po sa mga nangyari. Nangabusog ka ba tanan? Ay, naya, wala na nabusog eh. Nangabusog ka tanan? Oy, wala na yung magbalutin rin eh. Pag-charo naman. Oh, yeah. Thank you kayo sa nangyari. Sa layo kayo lugar. But still, nangyari mo. And yeah, hopefully, nabusog mo tanan. And yeah, as always, thanks sa pag-support sa ako. And thanks po sa suppliers, host for today, and photographer. Thank you, everyone. Thank you so much, Daddy. Once again, congrats to Mommy, Dad, and of course, Dicky. So, ito sa dali ko magawa. Sir, kaya naaman si Dicky sa poultry, hindi ka magawa, sir, na kamo ni Mami ang pool sa pinyata, na Broken, what is that? Low para ba kasi inyo, anak? Hey! Ready kay? Oh! Hala ka na day. Hala di kay. Nagana dala Dicky oh. Pakyaw man. Return ko na sa return. Return. Hindi na siya na yung return. Ano ka ka? Return. Gini yun. Ako gina. Ada adik ya. Adik ya. 1, 2, 3. Kuya, hindi ba t-shirt? Kuya, no? Kuya, no? Ano ka t-shirt? Pwede ka lumabad. Pwede na kuya mag-school uniform with ID na ligo. Na discount. Okay, again, kuya.
center is blue. Kailangan may t-shirt na red, lain sa kayo.